Der Anwalt sagt während mein beiden Kinder lies lachten und dieses Lachen klang lauter als mein eigener Hirschschlag. Auf dem Tisch vor ihnen lag die Volle Kontrolle über des Schifffahrts und Logistikimperium meines Manns, des mehr als 62 Millionen Dollar wert war. Und vor mir lag nur ein alt, stehengeblieben Vintage Taschenuhr mit zerkratztem Glas. Bever ich etwas sagen konnt, zuckt mein ältester Sohn Evan mit den Schultern. Dat hat Mom wohl nur ein kaputtes Andenken hinterlassen. Ich stand auf mein Hände zitterten als ich die kalt Metalluhr nahm. In genau diesem Moment entscheid ich would nicht weinen, ich would nicht betteln. Und ich would mich nicht erklären. Denn wenn des einsige war was mir hinterlassen hat, dann must etwas enthalten des sei nicht wussten. Falls ihrer immer noch zuhört, sagt mir wo ihrer gerade zuschaut. Jeder Kommentar ist ein weiterer Schritt auf dieser Reise. Und wenn dies Geschichte euch beruhigt hat, vergesst nicht auf gefällt mir zu klicken, damit sei noch mehr Menschen erreicht. Mein Name ist Audrey White. In jenem Jahr war ich 67 Jahre alt. Und der Mann, der gerade wie ein Bilanz aufgeteilt worden war, Richard White, war über 40 Jahre lang mein Ehemann gewesen. Richard war ein Name, bei dem Kapitän und Hafenbehörden auf Schifffahrtskonferenzen in der Westküste gerade standen. Hat sein Imperium aus einem einzigen ramponierten LKW aufgebaut zu einem Netzwerk aus Lagerhäusern, Containerterminals und Logistikrouten, die wären von Los Angeles bis Seattle transportiert. Die Lieutenanten ein den Mann, der nie Einlieferung verpasst. Und ich ward einfach sen Frau genannt, ich hat mich längst deren jurend, dass die Welt mich als Accessor sah. Aber ich het nie gedeckt, dass ich selbst nach seinem Tod nicht mehr als ein winzige Fußnote am Ende seines Testaments sein würde. Die Testamentseröffnung fand im 19. Stock 1 Stahl und Glasgebäudes im Stadtzentrum statt. Der Konferenzraum war kalt, des Licht grell-weiß. Ich saß im Kopfen des Tisches in meinem schlichtesten schwarzen Kleid, die Hände gefaltet. Evan und Lauren saßen mir gegenüber. Evan sah genau aus wie sein Vater markantes Kinn, selbstbewusst Haltung, des Handy immer griffbereit. Lauren hielt den Blick auf die Aktgerichtet, ihre Türe Handtasche ordentlich neben dem Stuhl platziert. Als der Anwalt den Abschnitt zur Vermergenzifteilung verlas, fielen die Zahlen wie kalt Stein, 42% der Firma in Evan, 38% plus des Hauptanwesen in Lauren, der Rest in Immobilien und Fahrzeugen. Sie warfen sich schnell Blick zu Blick von Menschen, die des Ergebnis bereits kannten. Ich schwieg, Richard tat nie etwas ohne Absicht. Dann kam der Anwalt zur letzten Zeit. Für mein Ehefrau Audrey White hinterlass ich nur einen einzigen Gegenstand, mein Vintage Taschenuhr, die im Safe meines Privatbüros aufgebaut ward. Sie darf auf keinen Fall zum geöffnet werden. Still, ein Sekund, 2 Sekunden, Evan latcht zuerst ein Cursor, scharfer Laut, Lauren hielt sich die Hand vor den Mund, ihre Schultern biebten leicht. Ist nur ein kaputte Uhr, sagt Evan leichthin. Dat hat bis zum Schluss seinen Humor behalten. Der Anwalt wich meinem Blick aus und fügt schnell hinzu, Mrs. White darf noch 30 Tage ob Hut im Anwesen wohnen bleiben. 30 Tage, 40 Jahre gegen 30 Tage. Ich nahm den kleinen Schlüssel, stand auf und spuet ihrer Blick in meinem Rücken brennen. Niemand fragt, Mom, geht dir gut? Niemand begleitet mich hinaus. Ich verlas des Gebäude mit der kalten Taschenuhr in meiner Handfläche. Richards Privatbüro roch noch immer nach schwarzem Kaffee und altem Holz. Hinter einem abstrakten Gemälde, des ich nie gemacht hat, befand sich der Safe. Klick. Darin lag nur die Uhr schwer mit abgenützten Messingkanten, die Zeiger standen auf 3:17. Ich drückt die Krone, nichts. Auf der Rückseite befand sich ein winzig Verborgen Klapp, die ein Präzis Aufsichtssequenz erfordert. Ich versucht unser Hochzeitsdatum seinen Geburtstag, die Geburtsstage der Kinder. Jeder falsch versucht ließ den Mechanismus stärker weiterstehen. Ich setzt mich in Richards Stuhl und weint zum ersten Mal seit seinem Tod nicht. Etwas tief in mir war erwacht. Wenn mir ein verschlossen Uhr hinterlassen hat, war des kein Schurz, war ein Tour.
Und was auch immer dahinter wartet, konnte nicht bedeutungslos sein. Die Beerdigung hat drei Tage über stattgefunden elegant, überall Blumen, Evan und Lauren arbeiteten sogar während des Gottesdienstes auf ihren Handys. Ich saß allein in der zweiten Reihe. Niemand griff nach meiner Hand. Beim Empfang sprach Evan davon die Vision der Firma fortzusetzen und mich ein einziges Mal zu erwähnen. Lauren bot perfekt gesten für die Kameras. Ich stand wie ein Schatten am Kaffeetisch. Als Evan zu einem Geschäftspartner sagt, wir regeln als schnell weiter hat als vorbereitet, boet sich das Wort vorbereitet wie ein Dorn in mich. Hatten sie länger darauf gewartet als ich ahnt. Ich kehrte am Nachmittag in die Villa zurück. 2 Tage später kam die E-Mail des Anwalts, maximal 30 Tage, Lauren handelt zuerst. Sie kam mit einer in Nenarkeichten und zeigt auf die Wand. Dies Farb ist zu dunkel, die Vorhänge müssen ausgetauscht werden. Mom wird sowieso nicht mehr lang hier sein. Evan bracht am nächsten Tag Gutachter mit die Möbel markierten und Schubladen öffneten als Geher des Haus skan immer eignen. Ich bewegt mich durch die Reum wie ein Geist. Jede Nacht saß ich mit der Taschenuhr da, ich zog sie vorsichtig auf und versucht Versgedien Sequenzen, der Widerstand wird größer, 5 Minuten, 10 Minuten, 30 Minuten, 1 Stund. Fühlt sich an wie ein Gettelsprobe oder wie ein Tour, die sich nur öffnet, wenn der Mensch daver wirklich bereit war. Die Tage verschwemmen, ich lebte in meinem eigenen Haus wie ein Mieterin ohne Vertrag. Lauren informiert mich über ein kleine Wohnung, die sie gefunden hat. Du brauchst dieses Großhaus nicht mehr, Mom. Evan hinterließ Zettel auf Gegenständen behalten verkaufen schätzen, ich packt was ich mitnehmen konnte. Am 30. Tag umarmt Lauren mich leicht in der Tour. Ruf in, wenn du etwas brauchst. Ich trat hinaus, schaut noch einmal zum Haus zurück und blickt nicht mehr zurück als das Auto losfuhr. Die neue Wohnung war klein, grau und roch nach Feuchtigkeit. Ein schmales Schlafzimmer, ein Wohnzimmer in das kaum ein Sofa passt und ein summender Kühlschrank. Das Taschengeld kam zuerst $600, dann 400. Ich halbiert mein Medikament, aß Dosensuppe und Brot, verkauft ein paar alt Schmuckstück. Anruf bei Evan und Lauren Gingen auf die Mailbox oder wurden Kurs abgejuigt. Wir können dich nicht juig unterstützen, Mom. Mein Geburtstag verging unbemerkt. Ich kauft einen kleinen Kuchen und aß einen allein, die nicht brachten Schwindel und kalten Schweiß. Die Uhr verließ mein Seitenei, ich versucht nicht mehr verzweifelt, sie zu öffnen. Ich hielt sie einfach nur. An einem regnerischen Abend nach einer weiteren falschen Sequenz klickt die Uhr anders, die Zeiger bewegten sich plötzlich, dann sprang die Rückseite mit einem leisen mechanischen Geräusch auf. Darin befand sich ein winziger geralter Mikrofilm und ein klein SD-Card. Ich saß auf dem Boden, mein Herz pocht und spielt die Card auf einem alten Laptop ab, den ich mir geliehen hat. Richards Stimme erfüllt den stillen Raum Mood in Tim, die Stimme, die nur mir gegenüber spät in der Nacht benutzt hat. Audrey, wenn du das hörst, dann bin ich nicht mehr da und du hast den Tiefpunkt erreicht, von dem ich wusste, dass du einen sehen musst. Es tut mir leid, dass ich dich leiden ließ. Es tut mir leid, dass ich dich nicht vorgewarnt heb. Aber ich wusste, hätt ich es dir zu Lebzeiten gesagt, hättest du als mit einen gedealt. Du hast immer die anderen zuerst gestellt. Das dürft ich nicht noch einmal zulassen. Ich heb unser Kinder über viel Jahr beobachtet. Ich heb einen beigebracht, Geld zu verdienen, aber nie die Frau zu schätzen, die all die nicht und all die Risiken in meiner Zeit durchgestanden hat. Sie sahen das Imperium. Sie sahen dich nie, deshalb heb ich ein zweit Verborgensstruktur aufgebaut Immobilien Lagerhäuser beherrschend Anteil in den wichtigsten Logistikrouten von denen sie abhängig sind. Als nur auf denen Namen, über $53 Millionen in Vermögen plus mehr als $7 Millionen in liquiden Mitteln aus Jahrelangen stillen Einnahmen. Die Uhr war kein Gedächtnis. Es war ein Test für dich, ob du noch kämpfen würdest, wenn dir nichts mehr geblieben war,
der Tag und dem sich öffnet ist der Tag und dem du frei wirst. Ich habe die letzte Sequenz auf den 70. Geburtstag abgestimmt. Nicht wegen der Zahl, sondern weil ich wollte, dass du den Rest deines Lebens als du selbst beginnst, nicht als ihre Mutter oder mein Witwe. Sen stim word sanfter, ich weiß du wirst wuten sein, du hast jedes Recht dazu, aber ich habe mehr und dich geglaubt als irgendjemand sonst, dies ist nichts, was ich dir hinterlassen habe. Es ist etwas, das ich dir zurückgegeben habe. Die Aufnahme in dit, ich saß lange im Dunkeln, wat versten nie stiegen gemeinsam in mir auf, hat mich fallen lassen damit ich endlich aus eigener Kraft aufstehen konnt. Ich rief niemanden an, ich kündigt nichts an, ich begann einfach wieder mich selbst zu kümmern Medikament pünktlich richtig Mahlzeiten morgens spaziergang, ich bereitet mich still vor. Ein paar Wochen später rief Evan an. Sen Stim klang dringlich nicht mehr so selbstsicher wie früher. Mom, die Firma hat Cashflow-Problem, einige Alt-Kredit damit haben wir nicht gerechnet. Lauren ist wirklich gestresst, hat dad Privatkonten oder Sitzraum erwähnt. Lauren rief am nächsten Tag an ihrer Stimme sanfter, fast flehend. Mom, wir sind doch ein Family, wenn du etwas weißt, das uns helfen könnt. Ich hört ruhig zu, ich hört die Angst unter ihren Worten. Das Imperium des Richard einen hinterlassen hat riss überzogen Projekt Schulden die von endlosem Wachstum ausgegangen wären. Und die verborgenen Vermergenswert von denen sie nichts wussten, begann die Struktur zu bröckeln. Ich sag sehr wenig. In meinem 70. Geburtstag treffen wir uns im Büro von Thomas Reed Richards vertrauenswürdigstem Anwalt. Evan und Lauren waren bereits da und workten mitgenommen. Thomas schob die Ordner über den Tisch. Richard White hat zwei Parallelsystem unterhalten. Eins öffentlich die Firma die ihre jetzt führt. Eins privat als auf den Namen Audrey White. Listet die Lagerhäuser die entscheidenden Terminalanteil und die Bereserven auf. Gesamtwert über $60 Millionen ohne Schulden. Der Raum ward still, Lauren's Hände zitterten, Evan steht mich an, Mom, weilange weißt du skan davon. Seit ich es wissen must, amortit ich leis. Evan bugt sich vor, die Firma steht Grund, nur ein klein feinen Spritzi wir können des zusammen als Family regeln. Ich schot beiden, in den letzten Monaten als ich nichts mehr hat wie habt ihr mich de behandelt, ich word innerhalb von 30 Tagen aus meinem Zuhause gelöscht. Mein Anruf blieben unbeantwortet. Mein Taschengeld word gewusst, hut erinnert ihre Juchen Family weil ihr Angst habt. Ich stan langsam auf, ich heb 40 Jahre lang für dies Family geopfert, hut wehel ich mich selbst. Ich word die Firma nicht retten, ich word kein Vermergenswert übertragen, ihr habt des Imperium genommen. Jetzt steht auf eigenen Füßen. Lauren begann zu weinen, Evan umklammert den Tisch, niemand hielt mich auf als ich hinausging. Ich schot nicht zurück. Ich bliebe nicht lang in der kleinen Wohnung. An einem stillen Morgen ging ich mit wenig Gepäck. Ich eröffnet ein kleines Architekturbüro im zweiten Stock eines alten Gebäudes nach einem Park. Das Schild war schlicht nur mein Name, die Aufträge kamen langsam. Ich wählt Projekt die mir etwas bedeuteten Häuser für älter Menschen die Licht und Wued in ihren späteren Jahren wollt. Ich arbeitet in meinem eigenen Tempo. Morgenspaziergang, einfach Mahlzeiten abend mit Büchern und ruhiger Musik. Die Firma der Kinder brach nicht über Nacht zusammen, aber sie schrumpft. Evan must Vermergenswert mit Verlust verkaufen. Lauren übernahm wieder operativ aufgeben und lernt des Juicht echter während kennen. Wir sprechen gelegentlich miteinander nicht herzlich, aber ehrlich. Ich spiel nicht mehr die Rolle der selbstopfernden Mutter, ich lieb sie aber ich verliere mich nicht mehr für sie. Die alte Taschenuhr steht jetzt auf meinem Schreibtisch. Sie tickt leise. Jedes Mal wenn ich sie sehe erinnere ich mich an die Frau die in einer Wohnung saß mit nichts verängstigt und verlassen und trotzdem standhielt. Ich bin dankbar für sie. Mit 70 Jahren nenn ich es nicht Neuanfang.
Ich nen es Rückkehr zu mir selbst zu meiner Fähigkeit zu wählen zu einer Freiheit die Spetkam aber vollständig. Ich lieb jetzt langsamer aber tiefer, weniger Rollen mehr Wahrheit. Falls ihrer dieser Geschichte zuhört und etwas in euch beruhigt word möcht ich euch sagen, es ist nie zu spät die Fragen zu stellen, wer bin ich und für wen lieb ich. Wenn ihr möchtet sagt mir wo ihr gerade zuhört. Hinterlasst einen Kommentar. Muss nicht lang sein nur ehrlich, wenn dies Geschichte euch trost gespendet hat gebt gern ein Like abonniert und bleibt bei mir für die kommenden Geschichten. Denk, dass ihr zugehört habt, dass ihr mit mir gegangen seid und mir die Chance gegeben habt, die Reise zu erzählen, auf der ich zu mir selbst zurückgefunden habe und endlich losgelassen habe, was mich nicht mehr halten dürft.